அவருடைய விசாலமான பரந்துபட்ட பார்வைக்கு அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் என்கிற கோர் அடிப்படையாக இருக்கிறது என்றால், பாரதியாருடைய பரந்துபட்ட அந்த விஸ்வரூபத்திற்கு பிரபஞ்சத்தின் எல்லையில் நின்ற குயிலாக பாடினாரே பாரதி, விட்டு விடுதலையாகி நிற்பேன் அந்த சின்ன சிட்டுக்குருவியை போலே என்று, காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என்று சொன்ன பாரதியார். அந்த பாரதியாரை, அவருடைய விஸ்வரூபத்தை நாம் உணர்வதற்கு வழி செய்யக்கூடிய பாரதி படைப்புகள் கால வரிசையில் என்கிற இந்த நூல் மிக பெரிதும் உதவி செய்யும் என்பதை சொல்லி, இப்படி ஒரு ஆழ்ந்த அனுபவத்தை தமிழ் சமுதாயத்திற்கு, அமரத்துவம் பெறும் தமிழ் சமுதாயம் என்று பாரதியார் சொன்ன வகையில் தமிழ் சமுதாயத்திற்கு அமரத்துவத்திற்காக தந்திருக்கும் திரு சீனி விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கு சென்னி பணிந்த என்னுடைய வணக்கங்களை சாற்றி, இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்கு வாய்ப்பளித்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, Dr. Sudha Seshanyan. May I now request Tirumaki Ramanan, Founder Secretary, Tiruvutiyur, Bharati Pasarai, to kindly address the gathering. தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்வோம் என்று பாரதி சொன்னான். அந்த பாரதியை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தவர் சீனி விஸ்வநாதன் அவர்கள். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பாரதி பக்தருக்கு எடுக்கப்படுகின்ற அற்புத திருவிழா இது. அருமையாக 23 தொகுதிகளை 125 ஆண்டு பதிப்பகம் அலையன்ஸ் இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறது என்றால், பாரதியினுடைய விசாலமான ஒரு விஸ்வரூப பார்வையை மீண்டும் தமிழகத்திலே விதைத்திருக்கிறார்கள் என்று நான் அதை சொல்லுகின்றேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த அருமையான விழாவுக்கு ஆளுநர் அவர்கள் வந்திருப்பது தேய்ந்து போன தேசியத்தை தமிழ்நாட்டிலே மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முயற்சி என்று சொல்லுகிறேன். பாரதி என்பவனை படிப்பார்கள் சிலர், பாராட்டுவார்கள் பலர். ஆனால் பாரதியை நேசிப்பவர்களை விட நாங்கள் எல்லாம் பாரதியை சுவாசிப்பவர்கள். எங்களுடைய அணியிலே 50 ஆண்டு காலமாக சீனி விஸ்வநாதன் அவரோடு எனக்கு தொடர்பு உண்டு. அது மட்டுமல்ல, பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் என்று அருணகிரி சொன்னதை போல பாரதி பணியே பணியாய் அருள்வாய் என்று வாழ்ந்தவர் சீனி விஸ்வநாதன் அவர்கள். பாரதியை தவிர அவர் யாரையும் தொட்டதில்லை, பாரதியினுடைய தகவல்களை விட்டதும் இல்லை. அது மட்டுமல்ல, அவருடைய ஆராய்ச்சியிலே முதலாக பாரதிதாசன் அவர்களிடம் கொண்டு போய் காட்டுகிறார். பாரதிதாசன் இவரை நம்பவில்லை. தமிழகம் தந்த மகா கவி என்ற ஒரு அருமையான முதல் புத்தகம் அவருடைய புத்தகம். என்னையா மற்றவெல்லாம் எழுதாது எழுதிட்டேன். அதை பாரதிதாசன் அவர்கள் பார்க்கின்றார். மற்றவர்கள் சொல்லாத பல செய்திகளை சீனி சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொன்னவுடனே பாரதிதாசன் அவருடைய வாயிலிருந்து வந்த ஒரு அற்புதமான சொல் என்ன சொல் என்றால், நீ பாரதியாரை முழுமையாக இந்த உலகத்திற்கு தந்திருக்கிறாய், உன்னை நான் பாராட்டுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். அடுத்தது கண்ணதாசன். இவர் கண்ணதாசனோடு பழகியவர், பாவேந்தர் பாரதிதாசனோடு பழகியவர். சின்ன வயதுதான், 91 வயதுதான் ஆகிறது அவருக்கு. எனவே யார் ஒருவர் பாரதியாரை கையில் எடுக்கிறாரோ அவருக்கு இளமை வரும், முதுமையே வராது. 91 வயதிலும் இங்கு வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் என்றால் உண்மையிலேயே பாரதியினுடைய அந்த சுவாசம் அவருக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஒரே ஒரு உண்மையை மட்டும் சொல்லி நான் அமர்கிறேன். பாரதியை ஆராய்ந்து பலர் எழுதியிருக்கிறார்கள். தம்பி என்று பாரதியாரால் அழைக்கப்பட்டவர் பரளிசூர் நெல்லையப்பர். பரளிசூர் நெல்லையப்பர் எழுதியிருக்கின்றார். பேத்தூரன் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள். ஆர்ஏ பத்மநாபன் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இப்படி திருலோக் சீதாராமன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். பாரதியை சீனியாரை தவிர பலர் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள். அத்தனை ஆராய்ச்சியிலும் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை சீனி விஸ்வநாதன் அவர்கள் மட்டுமே சொல்லி இருக்கின்றார் என்றால் அவருக்கு ஒரு தங்க சாவி கிடைச்சி, த கோல்டன் கீ. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அந்த சாவி கிடைக்கல. அந்த சாவி என்ன சாவி தெரியுமா? பாரதியாருடைய இளவல் விஸ்வநாதையர் பாரதியாருடைய ஆவணங்கள் அத்தனையும் வச்சிருந்தார். எல்லோரும் போய் கேட்டார்கள், அவர் கொடுக்கவில்லை. பல முறை அலைந்தார்.
திருக்கோஷ்டியூருக்கு எவ்வாறு ராமானுஜர் 18 முறை போனாரோ அப்படி அலைந்து அலைந்து அந்த தங்க சாவியை வாங்கி வைத்துத்தான் அளந்து இந்த நூலில் எழுதியிருக்கிறார். சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா இல்லையா? அவருடைய பதிப்பை எடுத்து பாருங்க. கீழே அடிக்குறிப்பு எழுதுகிறார், சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று எல்லா புத்தகத்திலும் பாரதி பாடல் வந்திருக்கிறது. ஆனால் சுப்பிரமணிய சிவா அவர்கள் நடத்திய 1913 1916 3 வருஷம் தான் நடத்தினார். விவேக பானுவில் சாதி பேதமில்லை பாப்பா என்று அச்சாய் இருக்கிறது என்று அதில் அடிக்குறிப்பு கொண்டிருக்கிறார். இது யாரும் சொல்லாதது. அது மட்டுமல்ல, வால்மீகி ராமாயணத்திலே வந்த ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம், ஜனனி ஜன்ம பூதேஷு சொர்க்கீய கராயச்சான்னு, இந்த தேசம் இந்த இன்று நம்மிடமெல்லாம் மறைந்து கொண்டிருக்கின்ற தேசப்பற்று. பாரதி என்றால் முப்பரிமாணம் உண்டு, தமிழ் பற்று, தெய்வப்பற்று, தேசப்பற்று. அந்த முப்பரிமாணத்தில் ஒரு பரிமாணத்தை இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம், தேசப்பற்றை. அதை தூக்கி நிறுத்துவதற்குத்தான் பாரதி இந்த உலகத்துக்கே வந்தார். அதைத்தான் அவர் ஆராய்ச்சி செய்து ஜனனி ஜென்மபூதேஷு என்ற வால்மீகி ராமாயணத்தில் வந்த ஸ்லோகத்தை தான் பாரதியார் பெற்றதாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நச்சவ வாடினும் நனி சிறந்தனவே என்று எழுதியிருக்கிறார் என்று அடிக்குறிப்பு கொள்ளுகிறார் என்றால் இந்த தகவலை வேற யாராலும் கொடுக்க முடியாது. கண்ணதாசன் சொன்னார், தமிழை வாழ வைப்பதற்காக ஓலைச்சுவடிகளை தேடி தேடி தொகுத்தவர் உவேசா, பாரதியை வாழ வைப்பதற்காக பிறந்தவன் நீ என்று அடையாளம் காட்டினார் கவியரசர் கண்ணதாசன். அது மட்டுமல்ல, கல்கி அவர்கள் பாராட்டி இருக்கிறார்கள். இப்படி வரலாறு தோறும் அவர் எழுதிய புத்தகங்களிலே பாரதியாருடைய கையெழுத்திலேயே பாரதி கவிதைகளை கொண்டு வந்தவர் அவர். ஏனென்றால் ஒரு கவிஞருடைய கையொப்பம் என்பது ரொம்ப அழகானது. ஆனால் அந்த கையொப்பத்தை நாம பார்க்க முடியாது, அச்சுக்கு வந்து விட்டது. எப்படி ராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய அருட்பிரகாச வள்ளற் பெருமான் எழுதிய அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் அவர் கையெழுத்திலே இருக்கிறது, அது அச்சாகி வந்திருக்கிறது. அதுபோல பாரதியாருடைய கையெழுத்தை யாரும் பார்த்ததில்லை. தமிழகத்தின் தலையெழுத்தை மாற்றியவருடைய கையெழுத்தே தெரியாது. ஆனால் அந்த கையெழுத்தை அச்சில் கொண்டு வந்து பாரதியார் கவிதைகள் என்று போட்டவர் சீனி விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்கள். இப்படி 23 தொகுதிகள் கொண்டு வந்திருக்கிறார். எல்லாரும் பாரதியாரை பற்றி போடுகிறார்கள். ஆனால் எல்லாரும் சொல்லாத பல விஷயங்களை, குறிப்புகளை அதில் குறித்திருக்கிறார் என்றால் அந்த பாரதி பக்தருக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது இன்னும் அதிகம் அதிகம் என்று சொல்லி ஆளுநர் ஐயா அவர்கள் இதில் பங்கேற்பது ரொம்ப அழகாக சுதா தேசியன் அவர்கள் சொன்னார்கள். அவர் ஒரு இதழ் ஆசிரியர் என்று. உண்மைதான், பாரதியார் கவிஞராக இருந்தால் அவரை பள்ளிக்கூடம் கல்லூரிகளுக்குள்ளே அடைத்து விடுவார்கள். ஆனால் இதழாசிரியர் என்பதனால முதல்ல தமிழகத்தில் கார்ட்டூன் என்ற கருத்து படத்தை கொண்டு வந்தவர் பாரதியார். இதை யாரும் பதிவு செய்யவே இல்லை. இதை மீண்டும் மீண்டும் நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் வேற யாராவது ஆரம்பிச்சிருவாங்க, நாங்கள் சொன்னோம். எனவே இது போன்ற வரலாற்று பின்னணி, இன்னும் சொல்கிறேன், கால ஆய்வு என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. இன்று வரை பட்டிமன்றம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. மறைமலடிகள் சொல்கிறார் மாணிக்க வாசகர் பிறந்தது 3ஆம் நூற்றாண்டு, இன்னும் பல பேர் சொல்கிறார்கள் 9ஆம் நூற்றாண்டு என்பது. கம்பர் பிறந்த ஆண்டு எதுன்னு கேட்டால் 9ஆம் நூற்றாண்டுங்கிறாங்க, சில பேர் 12ஆம் நூற்றாண்டுங்கிறாங்க. எனவே கால வேறுபாட்டில் தான் இங்கே குழப்பங்கள் வருகிறது. அந்த கால வேறுபாட்டை நிர்ணயிப்பதற்கு மிகப்பெரிய அறிவு தேவை, ஆதாரம் தேவை. இரண்டையும் வைத்து பாரதியை கால வரிசைப்படி தொகுத்திருப்பவர் சீனி விஸ்வநாதன் அவர்கள். காலந்தோறும் காலந்தோறும் இவருடைய படைப்புகள் நிற்கும் என்று சொல்லி அற்புத விழாவுக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Thank you, Thiru Maki Ramanan avargal. I request Thiru V. Prabhakaran, President Vallalar 200, to kindly address the gathering. மேதகு ஆளுநர் அவர்களே, மேடையிலே வீட்டிருக்கும் நண்பர்களே, கோடானு கோடி பாரதியின் ரசிகர்களின் சார்பாக இங்கே அமர்ந்திருக்கும் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது விழா நாயகர் சீனி விஸ்வநாதன் அவர்கள் பாரதியாரின் கவிதைகளை மொழிபெயர்த்தவர் என்பதை தாண்டி அவர் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆழங்கால் பட்டு ஆராய்ச்சி செய்தவர் என்று பலரும் பேசினார்கள். அவருடைய ஆராய்ச்சியின் நுட்பம் எத்தகையது என்பதற்கு நானும் ஒரு உதாரணம் கூற விரும்புகிறேன். பாரதியாரின் தந்தை ஒரு கணித மேதை,
தொழில்நுட்ப ஆர்வலர் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். அவர் என்ன தொழில் செய்தார், என்ன மாதிரியான ஒரு இன்ஜினியரிங் யூனிட் நடத்தினார் என்பது தெரியாமலேயே இருந்தது. ஐயா அவர்கள்தான் மிக சிரமப்பட்டு அவர் ஒரு காட்டன் ஜின்னிங் ஃபேக்டரி நடத்தினார். அதுலேயும் எட்டயபுரம் கிராமத்துக்கு சொந்தமான பித்தபுரம் என்ற கிராமத்திலே தி எட்டயபுரம் காட்டன் ஜின் ஃபேக்டரி பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற பேர்ல அந்த நிறுவனம் பதிவு செய்யப்பட்டு இயங்கியது. அது மட்டுமல்ல, அது பதிவு செய்யப்பட்ட சான்றிதழையும் எடுத்து உலகறிய செய்தவர் நமது ஐயா சீனி விஸ்வநாதன் அவர்கள். உங்களுக்கு எல்லாம் இன்னொரு ஆச்சரியமான செய்தி இருக்கும். பாரதியாரின் சொந்த ஊர் எட்டயபுரம் இல்ல, அதையும் ஐயா தான் சொல்றாரு. அவருடைய சொந்த ஊர் சீவலப்பேரி, திருநெல்வேலியிலிருந்து 14 கிலோமீட்டர். இப்படி பல நுட்பமான தகவல்களை உலகறிய செய்ததில் நமது ஐயா அவர்களுக்கு அளப்பரிய பங்கு உண்டு. எல்லா மண்ணுக்கும் ஒரு தன்மை உண்டு. தஞ்சை மண் செழிப்பானது, அதனால அங்க கலைகளும் கவிதைகளும் வளர்வதில் ஒரு ஆச்சரியம் கிடையாது. கரிசல் மண் அப்படி அல்ல, வளர்வது எல்லாமே சிரமம். ஆனா மண்ணை முட்டி கொண்டு ஒண்ணு வெளியே வந்து விட்டால் அது விண்ணை முட்டி கொண்டுதான் வந்து முடியும். அந்த வகையிலே ஒரு ஆண்டாள், ஒரு அண்ணாமலை ரெட்டியார், ஒரு பாரதி. அப்படிப்பட்ட பாரதி என்ற விஸ்வரூபத்தை என் விரலால் அளக்க முயற்சி செய்கிறேன். என் மடமைக்கு பாரதியே துணை இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். பாரதி மகாகவி. எப்படி? முதல்ல கவி என்றால் யார்? ஜான் மில்டன் சொல்றான், a true poet ought to be a poem himself. உன்னத கவிஞன் ஒரு உண்மை கவிதையாகவும் இருக்க வேண்டும். அப்படி என்றால் கவிதை என்றால் என்ன? சொல்லின் அடுக்கா? இல்லை. திருலோக சீதாராம், நம்ம தமிழகம் அறிந்து கொள்ளாத ஒரு மாபெரும் மேதை, அவர் ஒரு முறை சொன்னார், சொல்லின் சுவை அனைத்தும் முதிர்ந்து கனிந்த வடிவே கவிதை அப்படின்னார். அதுவே ஒரு கவிதை மாதிரி இருக்கு. இந்த சொற்களுக்கு ஒரு தனித்தன்மை உண்டு. இந்த சொற்கள் தான் மொழியை படைத்தன. தமிழை உருவாக்கியது தமிழ் சொற்கள். தமிழ் மொழி தமிழ் சொற்களை உருவாக்கல. சொற்கள் தான் தமிழனையும் உருவாக்கியது. தமிழ் இலக்கியத்துக்கு வயது 5000 வச்சுக்கிட்டா தமிழ் மொழிக்கு குறைந்தபட்சம் 10,000 வருஷமாவது இருக்கணும். 10,000 வருடங்களாக கோடிக்கணக்கான நாவுகள், கோடிக்கணக்கான முறை ஒவ்வொரு சொல்லையும் உச்சரித்து உச்சரித்து அந்த சொற்கள் உறுதி பெற்று ஒரு அடர்த்தியும் கனமும் பெற்று அதற்கென ஒரு தனி பிறவியாக மாறி ஒரு குணாதிசயம் பெற்றிருக்கிறது. இந்த சொற்களின் சூட்சுமத்தை அறிந்தவன் மட்டுமே கவிஞனாக இருக்க முடியும். அப்பேற்பட்ட கவிஞன் படைக்கும் இலக்கியம்தான் சொல்லுக்கடங்காத இன்பத்தை சுட்டிக்காட்ட முடியும். அந்த வகையிலே பாரதி ஒரு மகாகவி. இன்னொரு வகையாம அதை நிறுவலாம். எப்படின்னா, தகுதி உள்ளவர்கள் அதை பத்தி சொன்னார்னா ஏற்றுக்கொள்ளலாம். திருப்புகழ், முதல் திருப்புகள்ல அரங்கணிநாதர் முருகனை பெருமாள் பாராட்டுறார் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனால் அவருக்கே ஒரு சந்தேகம் வருது. திருமால் முருகனுக்கு மாமா, மாமா மருமகனை பாராட்டுறதுல என்ன ஆச்சரியம்னு உலகோர் கேட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக 10 தலை தத்தக்கணைதோடு ஒற்றைக்கிரி மத்தை பொறுதொரு வட்டப்பகல் வட்டத்திகிரியில் இரவாக 10 தத்தை கடவிய பச்சை புயன் மெச்ச தகுபொருள் அப்படின்னு சொல்லி திருமாலுடைய பெருமைகளை எல்லாம் சொல்றார். 10 தலை தத்தக்கணைதோடுன்னா ராவணன், ராமாயண பெருமையை சொல்றார். ஒற்றைக்கிரி மத்தை பொறுதொரு சமுத்திர மந்தன் பார்க்கடலை கடந்ததை சொல்கிறார். பட்டப்பகல் வட்டத்திகிரியில் பகதத்தன் வதத்தை சொல்றார். பகல்ல இரவை உருவாக்கியது. 10 ரதத்தை கடவிய பக்தனாகிய அர்ஜுனனுக்கு ரதத்தை ஓட்டி கீதோபதேசம் செய்து இத்தனையும் சொல்லி இப்பேற்பட்ட திருமால் முருகனை பாராட்டுகிறார். பச்சை புயல் மெச்ச தகுபொருள். அது மாதிரி பாரதியை பாராட்டி மகாகவின்னு சொல்றதுக்கு யாருக்கு தகுதி உண்டு? இன்னொரு மகாகவிக்குத்தான் தகுதி உண்டு. அவர் பாரதிதாசன். அவரே புரட்சி கவி, அவரே பாவேந்தர். அவர் சொல்றார், அவன் ஒரு செந்தமிழ் தேர்ப்பாகன், சிந்துக்கு தந்தை, கவிக்கும் கவிக்குயில், இந்நாட்டை கவிழ்க்கும் படையை
கவிழ்க்கும் கவி முரசு, நீடுதுயில் நீக்க பாடி வந்த நிலா, காடு கமலும் கற்பூர சொற்கோ, என்னென்று சொல்வேன் என்னென்று சொல்வேன், தமிழால் பாரதி தகுதி பெற்றதும் தமிழ் பாரதியால் தகுதி பெற்றதும் என்னென்று சொல்வேன் என்னென்று சொல்வேன் சொல்றார். தமிழ் பாரதியால் தகுதி பெற்றது, ஒரு கவிஞனால் தமிழ் தகுதி பெற்றதுன்னு வேற எந்த கவிஞனுக்கு சொல்ல முடியும்? பாரதி ஒருவனை தவிர வேற எந்த கவிஞனால அதை சொல்ல முடியும்? பாரதிதாசன் ஒருவனை தவிர. ஆகையினால்தான் இன்னொரு பாட்டுல பாரதிதாசன் சொல்றார், தமிழுக்கு தொண்டு செய்தோன் சாவதில்லை, தமிழ் தொண்டன் பாரதிதான் செத்ததுண்டோ அப்படின்னு கேட்கிறார். அந்த கேள்வியோடு நானும் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, Thiru B. Prabhakaran avargal. I humbly request our Honorable Governor of Tamil Nadu to kindly present a shawl and memento to Thiru C. Vishwanathan avargal on being conferred Padma Shri for his distinguished contribution of compiling a magnum opus, Mahakavi Bharatiya's literary works, Kalavarisail Bharathiyarin Padaippugal. May I now request Thiru V. Srinivasan avargal to kindly come up to the dais to receive the blessings from Honorable Governor of Tamil Nadu. May I humbly request your Honorable Governor to kindly present a shawl to Padma Shri Dr. Nalli Kuppasamy Chettiar. He has been conferred with Padma Bhushan for the year 2025. May I now humbly request our Honorable Governor, the Chief Guest of the day, to kindly address the august gathering. A star of the event, Thiru C. Vishwanathan, dignitaries on the dais, Alliance Publishers Srinivasan, other distinguished invitees, participants to this event. Indeed, I would consider it as a matter of privilege for me to felicitate a legendary person, Sri Thiru C. Vishwanathan, for what he has done.
he has devoted, like a true devotee of Mahakavi Bharati, his entire life, and produced that the work that is going to be the lasting legacy and heritage for generations to come. When I first met Tirusini Viswanathan and I saw the huge collection, my reaction was that, look, you have accomplished a mammoth task, complete work of life and work of Mahakavi Bharati. And then he promptly reacts, he says, no, I have not yet completed his work. Still there is so much to explore. This can come only from a person who has viewed the personality whose life, studying his life became his passion only as a devotee. We can see that age has tired his bones, but his spirit is still assertive young. I wish and pray a long, healthy life to Tirusini Viswanathan, so that what he told me that he has not completed the work as yet, he would take it forward, add more volumes to it. I would also like to thank Alliance Publication, Thiru Srinivasan, for an audacious task of publishing this. I say audacious because what I understand is that he has been looking for patrons, and it came to me as a shock. My introduction to Mahakavi Bharati was as a school student, as a high school student. In our text there was a chapter on Mahakavi. There was a chapter on Subramaniam Bharati. That's how I came to know about this great person, what a gist of, you can understand in a high school textbook, how much can be written. But the bhav, the essence was the great freedom fighter, a great nationalist, a great poet, a great whatnot. And that left me inspired that lesson. Thereafter, being a student of science, I pursued my science studies. When I came to this estate about 3.5 years back, I saw in Raj Bhavan there are plenty of statues, but somehow Bharati was missing. And then, thanks to Bharatiya Vidya Bhavan, we installed a statue of Mahakavi Bharati in Raj Bhavan. I kept looking for more opportunities, what all? How to shed the legacies of the colonial rule and come to terms with our present reality as an independent, confident nation. Then, what struck me was a colonial legacy of Darbar Hall. Darbar used to be the king. And I said, no, Darbar Hall has no business to stand as a Darbar Hall. It has to be rechristened. And then we thought, who could be a
more appropriate person, because that's the place where all this swearing in happens, whether it's chief minister, whether it is the chief justice, whether it's the ministers, all those and major events that happen. I think this hall must be sanctified with the name of Bhartiyar, and the Honorable President kindly agreed and he did this. I must confess that my knowledge of Bharati's work, Bhartiyar work, is very limited, obviously. But I can also claim that you need not know all the, one has to be, there are a lot of experts sitting here on the dais, they know much more, they can talk about Mahakavi for days together. But my own sense is that suppose if to understand the magnitude of Himalaya, you don't have to be a geologist, you don't have to know that length and breadth and height of this. Just stand nearby and see and feel humbled. How high, how mighty this Himalaya is. And from that perspective, when I look at this great son of Mahabharati, it gives me an altogether an ethereal feeling. A great lover of Tamil language. I think the amount of service that he has done to Tamil language, I don't think there could be parallel. There are many great writers, great poets, I don't deny that. But in the last 1 or 2 centuries, if there is anyone who has done so much service to the language, in my understanding, my limited understanding, I don't think anyone can come close to him. He was a proud Tamilian. In fact, when the British were trying to dissuade the people here to learn Tamil and move towards English as a medium of instruction, of course they had already introduced English as a medium of instruction. And they encouraged by various means, by inducement, by threat, by coercion, people to move away from Tamil. They called Tamil a vernacular language. We know vernacular what it means. A language of a born slave. That is the literal meaning of it. They didn't consider it as a language. And at that time, how Mahakavi responded, I came across one letter to editor in 1900 and, if I remember correctly, perhaps 1916, 19th October. Those days when the British were persuading at various levels and coercing at the ground people to move from Tamil to English, J.C. Rollo, who was the principal of Pachayappa College, he was on a campaign also to say that the only capable language to express philosophy, science, higher ideas is English. Tamil is not competent, is not. At that time, it was Mahakavi Bharati who responded with a strong rebuttal. Say no, Tamil is far more capable of scientific and philosophical expression than English. Not only that, he was a great proponent of education in mother tongue. He says that I firmly believe that the most scientific and humane way of imparting instruction, the knowledge, is the mother tongue. He resisted, he stood like a mountain to the British attempt
to remove Tamil, downgrade Tamil, and promote English. Create a sense of inferiority complex among the people about their own mother tongue. He was a proud Tamilian who did so much service to the language. But he was also a very proud Bharatiya. He sang song, umpteen number of songs. We heard the children singing some of those songs. He was a devotee of Ma Bharati. Bharatiya, I would not consider him as a mortal being, a human being. He was a divine incarnation. But what he did was humanly not possible for even an extraordinary human being. He was way beyond. Now, how do we carry his legacy? In fact, this question, when I ask myself, how do we carry his legacy? It gives me an uneasy feeling that the fact that I am asking this question, it itself is a matter of concern, because ideally Bharatiya would have been celebrated at a monumental scale in the academia, in the society, in the social life, political life, academic life, everywhere. Because what he did, we heard about speakers talking about his Vishwarupa. No aspect of life was untouched or uncovered. But we find this is lacking. Today, I have a sense that Bharatiya, he lives in the heart of the people. There is no doubt about it. He cannot be just erased. But is that enough? Because we should not let Bharatiya become just a memory. He must be illuminating, inspiring our life, in our personal life, our national life. That doesn't seem to be happening. In fact, when I came, we have 20 state universities. Of course, one of the universities is named after him, but that's the end of it. I looked for, is there any Subramaniam Bharati chair for doing research and what Tiruseni Viswanathan did? People would have been working on this. I know there are people, not many people who have done PhD and all in literature on Bharati. But it's dedicated centers, not one or two, multiple. Multiple centers. You see how the centers have come upon Ramayana. Multiple centers. Because Bharati's personality was infinite. It requires large number of people, scholars to work. But I was disappointed that we don't have even one Subramaniam Bharati chair in any of our state universities, as far as I know. And my attempt to have a chair, I must confess that it was 3.5 years of my effort. I am yet to succeed. Because not that the vice chancellors are unwilling, they are very keen.
but they come under extreme pressure and threat. I wondered why. Even this publication, the huge treasure wealth, looking for patrons, asking for university, academia, university, schools, colleges to have it. Each one of them have multiple copies of this in their libraries. And I believe publicity is struggling to look for. Why? Why have we come to such a stage? Come to think of this a great event today is a historic event, and I find this auditorium empty. Where have we reached? But then, this where we have reached, despite the fact that the Bharatiya lives in the heart of the people, it has to be overcome. Because we need him, we need his work. And I'm sure it will happen. Unfortunately, here we have an ecosystem that feels completely insecure talking about Bharatiya. Because Bharatiya talked about Bharat. He looked at Bharat as a Devi. But here we have an ecosystem which doesn't believe in Bharat as a nation. Bharatiya talked about Akhand Bharat, Shedam Illada Hindustana. Here there are people who are to break this. Bharatiya talked about symphony, harmony between Kanchi and Kashi. But here you have an ecosystem that divides the north and south. Bharatiya praised Vedas. Here we have people who hate Vedas. Bharatiya believed in inclusive existence of the whole Bharat Samudaya. We heard the prayer. But no. And so, given the fact that we have an ecosystem which feels insecure with Bharatiya, what to do? What do we do next? Confronted with such a situation. You know, like the character or the very nature of our country, Bharat, has been that such treasures have been preserved and cherished and celebrated not by establishments, but by the people, by the society. It is a society which has to take the ownership of Bharatiya's legacy, what he left behind. Because the ecosystem, since it feels challenged because the two cannot coexist. So, and the fact that the Bharatiya lives in the heart of the people, he cannot be publicly downgraded. He cannot be insulted. People will not tolerate that. So that ecosystem has adopted a strategy of active indifference and passive hostility. Active indifference, don't talk about him. Don't have a chair or study about him. Indifference could be passive as well, that you are not interested. It's not the case. It is active indifference and passive hostility. Because someone wishes to do, for example, I told you, setting up, creating a chair in the name of Subramanian Bharati in the university, put the pressure. No, don't do that. Without being loud and open about it. Now in this situation, I think the responsibility lies with the society. Bharat, long before it became a political state, has been a cultural civilizational nation
It has survived for thousands and thousands of years, not only survived but prospered. Society has taken the ownership of the legacies of the great people. If Ramayana, if a story of Sri Ram is here lives in the heart of every Bharatiya, it's not because of Indian state or a state. It is because the society took the ownership. What Valmiki did, what Kambar did, what Tulsi did. They did the work and left it. But society adopted it, assimilated it. And I am confident that Tiruseni Viswanathan will be remembered for all time to come, like as we remember Kambar and Tulsidas. But then, that work has to be what the work he has done. The legacy of Mahakavi Bharati has to be, its ownership has to be taken up by the society. By the non-state universities, university colleges, schools, they have to take up. Because expecting the establishment to accept it, I tell you, somebody said that perhaps there was an element of corruption, at some point of time they wanted a cut from the publisher. I don't agree with that. There is no dearth of money here. Therefore, no, they can have money from other sources. I think because Bharatiyar is an existential threat to that ecosystem. So expecting that ecosystem to adopt it, I don't see that is happening, unlikely. And so long the ecosystem is in a position to thwart it. It will happen, there's no doubt about it. Time will come, it will happen. But we don't expect it happening anytime soon. It may take some time. But until then, the private universities, even technical, because it's not that Bharatiya, what he did is not just, technical universities are not just sort of producing graduates and PhDs only in technical matter. They also produce good human beings, good citizens. So universities, non-state universities, colleges, schools, they have to take the leadership. We have to have many Bharatiya clubs. There were existing clubs. I'm told that there were some groups and all, they are all dormant. Or when those who are active, I was surprised when I find there's Manavil Ravi on the Bharatiya's birthday coming and we all gave shoulder. I have happily led my shoulder to carry Bharatiya. But I thought that Bharatiya, all this should have been carried on the shoulders in every street of this state. Not only here. Why is it that Prime Minister Narendra Modi has to set up a Subramanian Bharati chair in BHU? Why don't we have a Subramanian Bharati chair here? Right? Here, we talk about Tamil language, in the same way that for 6 decades, the rulers of this country talked about removing poverty, and they kept adding number of poor. In 1947, we were the 6th largest economy. By 2014, we declined to 11th position. We became so much poorer. Thanks to the present Prime Minister's leadership and all, that now we have come to the 5th largest and we are going to soon be 3rd. But for 6 decades, people made a lot of slogan, Garibi Hatao, remove poverty, and they enjoyed power. Similarly, people are talking about Tamil without doing service to the language and the literature. Now this as the shelf life of lies are not long, it is getting exposed. It will get exposed. But then, until then, the society has to take over the ownership of Bharatiyar's legacy. I don't see any other, and that's how it should be. I think there is no dearth of
goodness in our people. I have traveled all across the state. I find people are inherently good, very good. They are proud of their culture, their language, their civilizations, themselves. They need a direction. And I think, who could be a better guide than Mahakavi Bharati? His lessons, his life, we are trying to, in fact, I have requested, I have urged the publisher to have it translated in other Indian languages so that we take it to the rest of the country. Because Bharatiya doesn't belong to this particular, it belongs to Bharat. The whole Bharat, the land belongs to Bharat. So the whole country must know. I'm sure it will happen. And I once again thank Bharat Vikas Parishad, Vanavil Foundation, and Bharati Pasarai for organizing this event. Vidya Bhavan, Bharatiya Vidya Bhavan, which has always been at the forefront of preserving, promoting Bharatiya culture, our civilizational value. They are always available. The energy with which, enthusiasm which they have with serving this country is laudatory. It is a matter of pride for all of us. I thank each one of you present here, and I once again thank Tirusini Viswanathan. I express my sense of gratitude to him, though he has been conferred with the Padma Award, because Prime Minister, when he got to know, he was moved. He says, who could be a better person than him? I congratulate him for that, and I express my deep sense of gratitude for his devotion, his work, which has resulted in what we have in front of us, which will keep illuminating us for all time to come. Thank you very much. Jai Bharat. धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, आपकी उपस्थिति से यह अभिनंदन समारोह वाकई में भव्य बन गया है. Thank you very much. After listening to luminous addresses today, the speeches of greats here on the dais, today one is surely impelled to internalize two irrefutable verses of Mahakavi Bharati. Bharatiyar சொல்றார், நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாழும் நிறைந்த சுடர்மணி பூம். He fuels us to delve deep into the physical limitlessness. And then from there on, he takes to make us realize that we are Aham Brahmasmi, to make us be resident in Anandamaya Kosha, as the Panchakoshas say. He says, Mohate kundru vidu, allal endan moochai nirthi vidu. Dehate shaaythu vidu, allal adil chindanai maaythu vidu. Who else apart from Bharati could imagine this and say this? Bharatiya's works are truly the elixir towards living an unfaltered life for generations to come. May I now request Thiru Sini Vishwanathan Avargal, the Nayakan of today, to kindly deliver his acceptance speech. ஏற்புரை. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய விழாவில் தம்முடைய பல்வேறு அலுவலர்களுக்கிடையேயும் தமது பொன்னான நேரத்தையும் ஒதுக்கி இங்கு வருகை புரிந்துள்ள மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களுக்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
என்னுடைய பாரதி பணிகளை அறிந்து ராஜ்பவனில் சந்தித்த ஆளுநர் மிக்க கனிவுடன் என்னை பாராட்டி மகிழ்ந்தார். அதுபோது ஆளுநர் அவர்கள் பாரதி பெயரில் கொண்டிருந்த பற்றை நான் உணர்ந்து மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் அடைந்தேன். எனது பாரதி பணிகளை வெளியுலகிற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த பெருமைக்குரிய நல்லி குப்புசாமி செட்டியார், துக்ளக் சோ, தற்போதைய ஆசிரியர் திரு எஸ் குருமூர்த்தி, தினமணி ஆசிரியர் திரு கே வைத்தியநாதன், மதுரை ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவராக விளங்கிய சுவாமி கமலாத்மானந்தர், கோபாலன், சுந்தர்ராமன் மற்றும் நண்பர்களுக்கும் என் இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பாருங்கும் பாரதி புகழ் பரப்பும் பாரதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் புதுடில்லியில் தமது இல்லத்தில் அலையன்ஸ் கம்பெனி வெளியிட்ட கால வரிசையிலான பாரதி படைப்புகளை வெளியிட்டு என் பணிக்கு அங்கீகாரம் அளித்தார். பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கால வரிசைப்படி 23 தொகுதிகளை வெளியிட்டுள்ள அலையன் சீனிவாசன் அவர்களுக்கு என் நன்றி மற்றும் பத்மஸ்ரீ விருது எனக்கு என் பெயரை தேர்ந்தெடுத்த மத்திய அமைச்சர்களுக்கும் என் உலகழிந்த நன்றியறிதலை புலப்படுத்திக் கொள்கிறேன். நான் பெற்ற பெருமைகள் எல்லாம் நான் பாரதியின் இளவல் திரு சி விஸ்வநாத ஐயர் மற்றும் பதிப்புத்துறைக்கு என்னை ஈடுபடுத்திய விடுதலை போராட்ட வீரர் தியாகி சின்னண்ணாமலை அவர்களையே சாரும். இதோ ஒரு மனிதன் என்று பாராட்டி பரவலாக பலர் அறிய செய்தவர் கவியரசு கண்ணதாசன் ஆவார். நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தும் அமைப்பாளர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று என் பணிகளை பாராட்டி பேசிய அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றி, வணக்கம். வயதின் காரணமாக சில இடங்களில் தரமாற்றம் ஏற்பட்டது, மன்னிக்கவும். Many thanks. May I now request the Vanavil K. Ravi to kindly present the vote of thanks. With the permission of the chair, I'll take 3 minutes. தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவுதர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே கழிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வர உள் உருக்குதல் இங்கிவையெல்லாம் நீயருளும் தொழில்களன்றோ ஒளி வளரும் தமிழ்வாணி அடியனேற்கு இவை அனைத்தும் உதவுவாயே. வணக்கம். I thank on behalf of Bharat Vikas Parishad, Vanavil Cultural Center and Bharati Pasarai, the Honorable Governor of Tamil Nadu, Thiru R.N. Ravi, who I would say is a warrior governor. He is not an armchair executive, but who fights from the frontline warrior, who would like to infuse and revive the spirit of nationalism in this state, which is latent in everyone's heart. And I also thank all the other dignitaries here, Nalli Kuppusamy Chettiar, the Vallal of Tamil Nadu, Dr. Sudha Seshayan, Dr. Vaidya Subramaniam, my dear friend Mr. Maki Ramanan, Mr. Prabhakaran, and the Surutradari of this event, the Bharat Vikas Parishad Kannan. Let us give him a big hand. And of course, all the Bharati devotees who have come here, especially Mr. Ramaswamy of Bhavan, my dear friend Mr. Subbu, Mr. Ramanan, journalist,
and I see a lot of scholars who have come here, all who have assembled here to felicitate a scholar par excellence, Tirusini Vishwanathan. I also thank all the children and their teachers who not merely entertained us but elevated us by singing a few songs of Mahakavi Bharati. I'll be failing in my duty if I do not thank one person who has been the pillar of support for this event, but an unseen pillar, Mr. Alliance Srinivasan, who has brought out these 23 volumes. Of course, Soumya, you made this event very sweet and pleasant by your nice comparing. And I thank the entire staff of Raj Bhavan for the cooperation. And of course, I also thank my sister, Shobana Ramesh, for being behind the screen and presenting us that excellent morning music program. And P.S. Raja, who did all the work behind the screen. I thank the photographers and videographers. And in short, உடன் நின்று உதவிய அத்தனை கைகளையும் ஓடி உழைத்த அத்தனை கால்களையும் வணங்குகிறேன். I take clue from what Honorable Governor spoke and just say a few words in a minute. யார் தலைவன்? இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் நமக்கெல்லாம் எழுது. Who is the leader? The one who unites the people, not the one who divides the people. He is the true leader. கரெக்டா? அப்படி ஒரு தலைவன் உண்டா? உண்டு, உண்டு. அந்த யாருன்னு நான் சொல்ல வேண்டாம். நான் சொன்னா ஏத்துக்க மாட்டீங்க. சொன்னது யார்? பார் போற்றும் ஒரு பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அடையாளம் காட்டுகிறார். தலைவன் இன்றி தமிழகம் தவிக்கையில் இலகு பாரதி புலவன் தோன்றினான். He shows to the entire Tamil Nadu, here is the leader, Bharati. And why? Why Bharati is the leader? Because அந்த தலைவன் எப்படி தமிழ் மக்கள் அனைவரையும் ஜாதி மற்ற இன பேதங்களின்றி இணைக்க பாடினானோ, அந்த தலைவன் எப்படி 30 கோடி முகமுடையாள் எனில் மொயம்புற ஒன்றுடையாள், இவள் செப்பு மொழி 18 எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையாள் என்று பாரத தாயின் புதல்வர்கள் அனைவரையும் ஒன்றிணைக்க பாடினானோ, அந்த தலைவன் எப்படி காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீர் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் என்று முழங்கி களியாட்டம் போட்டு உலகம் அனைத்தையும் பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் இணைக்க பாடுபட்டானோ, அப்படி அந்த மகாகவியின் அத்தனை பாடல்களையும் அந்த மகாகவியின் அத்தனை உரைநடை படைப்புகளையும் அவனுடைய பத்திரிகை குறிப்புகளையும் தேடி தேடி சென்று தொகுத்து இணைத்த மாபெரும் இலக்கிய தலைவராக இங்கே வீற்றிருக்கும் திரு சீனி விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. Thank you, Thiruvanavil Ravi. Ladies and gentlemen, may I request you all to rise up for national anthem. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। பேர்